వెల్కమ్ టు టైమ్ క్లాసెస్. ఈరోజు మనము ప్రాబబిలిటీ యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ 2025 డిస్కస్ చేయబోతున్నాము, బోత్ తెలంగాణ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏపీ. స్టూడెంట్స్, ప్రాబబిలిటీ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అలాంగ్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది. ఈ ప్రాబబిలిటీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్ లాజికల్ థింకింగ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మనం యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ అ బుక్ అండ్ పెన్ రెడీ టు రైట్ డౌన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, ఒక బుక్ పెన్ను రెడీగా ఉండాలి. మామూలుగా అబ్జర్వ్ చేయకూడదు, కొంచెం యాక్టివ్గా చేయాలి. సరేనా? స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎస్, లెట్స్ కమ్ టు ది ఫస్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఇంతకుముందు ప్లీజ్ డూ రికమెండ్ టైమ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ టైమ్ ఫర్ ఐసెట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కా. సరే స్టూడెంట్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 స్టార్ట్ చేద్దాం. Here is the first question. If 3 fair dice are thrown simultaneously, then the probability of getting the sum is 15. First thing ఏం చేయాలంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్? ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ థ్రోయింగ్ ఆఫ్ 3 డైస్. ఎనీ డైస్? 3 ఫేర్ డైస్ త్రో చేశాము. ఓకే, ఫస్ట్ డైలో ఏదైనా ఒక 6 నంబర్ రావచ్చు. సెకండ్ డై ఆల్సో కెన్ ఫాల్ ఇన్ 6 ways. థర్డ్ డై కెన్ ఆల్సో ఫాల్ ఇన్ 6 ways. So 6 into 6 into 6, 216 outcomes are possible. Totally we can have total number of outcomes is 216. ఇది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. మనకు ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? ఫేవరబుల్ ఏంటి? సమ్ షుడ్ కమ్ యాజ్ 15. సమ్ ఆఫ్ ద స్కోర్స్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఆన్ ద డైస్ షుడ్ బి 3 scores should come as 15. 15 అనేది హైయెస్ట్ నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. 6 ఐ విల్ యూజ్ అ నైస్ వర్డ్ కాల్డ్ కాంబినేషన్. ఏ కాంబినేషన్ మనకు 15 ఇస్తుంది? 6 plus 6 12. 12 plus what is 15? 12 plus 3 is 15. ఓకే, ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ అని రాసుకుంటాను. కాంబినేషన్ ఒక వర్డ్, కాంట్రిబ్యూషన్ ఇంకో వర్డ్. ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ 663లో కాంట్రిబ్యూషన్ 3. ఎందుకు 3? బికాస్ ఈ 663 ఏదైతే ఉందో నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ అరేంజ్ ఈస్ 3 factorial by 2 factorial. మనము బేసిక్స్ క్లాస్లో చూసి ఉంటాము. ఒకవేళ సక్సెస్ అని ఒక వర్డ్ ఉంటే నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సక్సెస్ విల్ బి హౌ మచ్? 7 factorial by 3 factorial 2 factorial. విచ్ ఎవర్ లెటర్ ఈస్ రిపీటింగ్ మోర్ దెన్ వన్స్. ఎస్ అనే లెటర్ 3 times వచ్చింది కాబట్టి 3 factorial రాశాము. సారీ, 3 S's. ఇదేమో సి ఏమో 2 times వచ్చింది కాబట్టి 2 times రాశాము. సో అకార్డింగ్లీ యూ గెట్ 3 factorial by 2 factorial. ఇదంతా ఇది 3 cases వస్తుంది. 3 factorial అంటే ఏంటి? 3 to 1 by 2 1 అంటే 3. నెక్స్ట్ 6 5 4. దిస్ కాంబినేషన్ కెన్ ఆల్సో గివ్ యూ ద టోటల్ as 15. 6 plus 5 11 plus 4 15. ఇక్కడ మనకు ఆల్ 3 ఆర్ డిఫరెంట్ కాబట్టి యూ గెట్ 3 factorial. ఇక్కడ ఎన్ని కేసెస్ వస్తాయి? 3 factorial. 3 factorial అంటే ఎంత? 6. We tried with 2 6s, we tried with 1 6. తర్వాత without any 6 we'll try all 5s. All 5s అనేది ఒక కేస్. All 5s అనేది only one case. So you can add up this 6 plus 3 9 plus 1 10. So మనకు number of favorable cases is going to be 10. Total number of cases 216. Number of favorable cases 10. What is probability? Probability అంటే ఏం లేదు, number of favorable cases by total number of cases. Number of favorable cases 10, total number of cases ఇంత 216. So we will simplify this. 2 5s are 10. 2 108 times this. So 5 by 108 is the answer. Choice 1 is the answer. అవసరమైనటువంటి కేసెస్ ఎన్ని? 10. What are they? 3 plus 6 plus 1. 663 అనేది the sum will be 15. 6 plus 6 12 plus 3 15. ఈ కాంబినేషన్ రాసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే క్రమక్రమంగా చేయడం అనేది సాధ్యం అవుతుంది. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేశారనుకోండి, ఒక డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ 3 కేసులు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే 6 6 3 6 3 6 3 ఇవన్నీ రాయని అవసరం లేదు. అలాగే 6 5 4 అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లిస్ట్ ఆల్ ద 6 cases. సో ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఇఫ్ యూ నో ద కాంబినేషన్ అండ్ కరస్పాండింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్. అలాగే కాంబినేషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ మంచి పదం, రైమింగ్గా ఉంది కదా. కాంబినేషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తే 10 cases ఫేవరబుల్ వస్తుంది. టోటల్ ఏమో మనకు 216.
So 10 by 216 is going to be 5 by 108. Choice 1 is the answer. Clear, students? Yeah. Ipudu we come to question number 2. When 3 fair dice are rolled, okay, 3 fair dice anagane manaku 216 outcomes anedi clear అయిపోయింది. The probability that a prime number does not appear in any one of their phases. అంటే ప్రైమ్ నంబర్ ఏ ఒక్క డైలో కూడా రాకూడదు. అంటే వాట్ ఆర్ నాన్ ప్రైమ్స్ అంటే 1 is not a prime, 4 is not a prime, 6 is not a prime. Okay, 1 is not a prime, 4 is not a prime, 6 is not a prime. So, sorry. 1 is not a prime, 4 is not a prime, 6 is not a prime. Okay, you should get any of these numbers. Prime number రాకూడదు అంటే ఈ మూడిట్లో ఏదైనా రావచ్చు. దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? నాన్ ప్రైమ్ అంటే 3/6. 3/6 is how much? 1/2. ఎన్ని డైస్ రోల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? 3 డైస్. డై 1 లో ప్రైమ్ నెంబర్ రాకూడదు, దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత? హాఫ్. డై 1 లో 1 రావచ్చు, సారీ, డై 1 లో 1 రావచ్చు, 4 రావచ్చు, 6 రావచ్చు. 3/6, 1/2. అలాగే డై 2 లో కూడా 1 or 4 or 6 ఇవే రావాలి, ఎందుకంటే ప్రైమ్ నెంబర్ రాకూడదు. మళ్ళీ హాఫ్. డై నెంబర్ 3 ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ హాఫ్. ఎంత ఇది? 1/8 విల్ బి ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏ ఒక్క డైలో కూడా ప్రైమ్ నంబర్ రాకూడదు, దానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటే 1/2, 1/2, 1/2. దిస్ చాయిస్ 4 ఇస్ వాట్ ఇస్ ది ఆన్సర్. ఏ ఒక్క డైలో కూడా ప్రైమ్ నంబర్ రాకూడదు, దానికి ఇది ప్రాబబిలిటీ. ఇదేమో మనము డైరెక్ట్ వేలో చేసాము. అసలు వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నంబర్? ప్రైమ్ నంబర్ అంటే 2, 3, 5. దీని ప్రాబబిలిటీ ఎంత అవుతుంది? ఏ ఒక్క డైలో కూడా ది ప్రాబ్లం ఏంటంటే కనీసం ఒక ప్రైమ్ అన్న వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద నెగేషన్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్ నాట్ అపియరింగ్ అట్ ఆల్? నెగేషన్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్ నాట్ అపియరింగ్ అట్ ఆల్ అంటే అట్లీస్ట్ 1 డై షోయింగ్ అ ప్రైమ్ నంబర్. యూ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్: 1 minus probability of getting a prime number at least once. ఓకే, ఆ విధంగా కూడా చేయొచ్చు. సో అది ఆ విధంగా చేస్తే 1 minus 7/8, 1/8 అని వస్తుంది. ఇట్ బి లిటిల్ లెంతీ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ దిస్ వే. ఓకే, కానీ మనం ఈ విధంగా చేయడం బెటర్. వి నో వాట్ ఆర్ ప్రైమ్స్, వాట్ ఆర్ నాట్ ప్రైమ్స్. వాట్ ఆర్ నాట్ ప్రైమ్స్? 1, 4, 6 ఆర్ నాట్ ప్రైమ్స్. మనకు ఈ 3 నంబర్స్లో ఏది వచ్చినా పర్లేదు. 3/6 ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ, 1/2. సో 1/2, 1/2, 1/2 చేస్తే 1/8 వస్తుంది. ఓకే, so if you want to do it indirectly, 1 minus 7/8, 1/8 is the lengthy అవుతుంది. Let's come to the next one. The probability that in 10 throws of a fair dice, అంటే ఒకే డైని 10 times త్రో చేస్తున్నారు, a score is a multiple of 3. The probability in 10 throws of a fair dice, a score which is a multiple of 3 is obtained in 8 of the throws. How many throws మొత్తము? 10 throws. 10 throws లో 8 times మనకు ఏం రావాలి? మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 రావాలి. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అంటే ఏంటి? 3 and 6. ఒక డై కనుక త్రో చేస్తే దీస్ ఆర్ ద నంబర్స్ వి గెట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6. దీస్ ఆర్ ద నంబర్స్ వి గెట్. ఇందులో మనకు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 అంటే ఏంటి? 3 and 6 ఆర్ ద మల్టిపుల్స్. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఆన్ వన్ అకేషన్, probability of getting a multiple of 3 on one particular occasion will be 2 out of 6. ఎంత ఇది? 1/3. The probability of getting a multiple of 3 on any one occasion is 1/3. ఇప్పుడు మనకు 8 times multiple of 3 రావాలి. Out of 10 throws, we can select 8 throws in how many ways? 10C8 ways we can select the 8 throws out of 10. ఆ 8 throws లో ప్రతి ఒక్క త్రోలో మనకు ఏం రావాలి? మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 రావాలి. దానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? 1/3 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 8. 8 సార్లు 8 times we need to get multiple of 3. మిగతా 2 సార్లు ఏంటి? మిగతా 2 సార్లు మొత్తం 10 కదా, 10లో 8 times మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 రావాలి. మిగతా 2 సార్లు మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 రాకూడదు. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 రానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? 1/3. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 రాకుండా ఉండడానికి ప్రాబ్లం ఎంత? 2/3. Okay, this is for getting a multiple of 3. This is for not getting a multiple of 3.
సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. NCR ఈక్వల్ టు NCN మైనస్ R అంటే 10C8 ఈజ్ సేమ్ యాజ్ 10C2. 10C2 అంటే 10 into 9 by 1 into 2. How much is that? 45. Okay. 10C8 value మనకు వచ్చేసింది 45 into 1 by 3 to the power of 8 into 2 square ఎంత 4. 4 by 3 square. 45 into 4. 45 plus 45, 90. 90 into 2, 180. 180 by 3 power 8, 3 square. 8 plus 2 ఎంత 10. 3 power 10. So 180 by 3 power 10. That should be the answer for this. Chusama? Choice 3 is the answer. 180 by 3 power 10. Clear? I'll repeat it again. 10 times you are going to throw the die. We want on 8 occasions a multiple of 3 should come. The probability of getting a multiple of 3 on any one occasion is 2 by 6, that is 1 by 3. Like that, out of 10 occasions, in 8 occasions we want multiple of 3. Which 8 occasions? There are 10 occasions. Out of 10, we want to get multiple of 3 in 8 occasions. So first step, we will select the 8 occasions out of 10 in 10C8 ways. Having selected those 8 occasions, there is no guarantee that you will get a multiple of 6, multiple of 3. There is no guarantee that you will get a multiple of 3 in those 8 occasions. There is only a probability involved in getting a multiple of 3. How much is that? 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, 8 times. All the 8 occasions, 1 by 3 power 8. And in the remaining 2 cases, you should not get a multiple of 3. Again, for 2 occasions, not to get a multiple of 3, there is no guarantee, there is only probability. How much is that probability? That is 2 by 3 for the 2 more occasions. Don't forget, NCR equal to NCN minus R. 10C8 is same as 10C2. 10C2 ante 10 into 9 by 1 into 2, which is 45. So this is 45. 1 by 3 power 8. This is 4 by 3 square. 4 into 45 is 180. 3 power 8 into 3 square is 8 plus 2, 10, 3 power 10. So that should give us the answer for question number 3. Okay, right. Question number 4, choose some. If 2 balls are drawn from a bag containing 5 red, there is a bag which contains 5 red, 4 black and 6 blue. So totally there are 15 balls. Let's understand what is the experiment. 2 balls are being drawn. Experiment enti 2 balls draw chestunam. From how many balls? 15 balls. So the total number of ways in which you can select 2 balls out of 15 is 15C2. Next, manam chudalsindi how many cases are favorable, that we will see. Let's see how many cases are favorable. Okay. What is favored? The probability of getting both balls of different colors. We want 2 balls of different colors. 2 balls of different colors ante enti? Red black undochu. Red black ante 5 4s are 20. లేదా బ్లాక్ బ్లూ ఉండొచ్చు. బ్లాక్ బ్లూ అంటే 4 6 are 24. ఆర్ రెడ్ అండ్ బ్లూ అంటే 5 6 are 30. Okay, I will explain again. Red and black 5 into 4. Blue black and blue 4 into 6 24. Red and blue 5 into 6 30. So how much is 15C2? 15C2 is 15 into 14 by 1 into 2. 2 7s are 14. 15 7s are 105. So manaku denominator will be 105. What is the numerator? Okay, 20 plus 20, 40 plus 3. 4 as it is. 3 plus 2, 5 plus 2, 7. 74 by 105. Is it there? Yes, it is there. 74 by 105. Choice 1 is what is the answer. Choice 1 is the answer. Clear? Okay. We want
2 balls of different. What is the experiment? Draw of 2 balls is the experiment. From a box containing 5 red, 4 black and 6 blue. Totally there are 15 balls. The experiment is all about selection of 2 balls. We can select 2 balls out of 15 in 15C2 ways. What is favored is both balls should be of different color. Different color and 20, red black 20, black blue 24, red and blue 30. ఆర్ అంటే యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే మనకు మొత్తం 74 కేసెస్ ఆర్ ఫేవరబుల్ వస్తుంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇస్ 105. దట్ ఇస్ చాయిస్ 1 ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. ఓకే, సరే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ అ నాన్ లీప్ ఇయర్ షుడ్ హ్యావ్ 53 మండేస్? నాన్ లీప్ ఇయర్ లో 53 మండేస్ ఉండాలి. అసలు నాన్ లీప్ ఇయర్ లో మొత్తం 365 డేస్ ఉంటుంది. దాంట్లో 7 తో డివైడ్ చేశారనుకోండి, 7 5s are 35, 15, 7 2s are 14. అంటే you're getting 1 odd day. You're getting 1 odd day. అంటే 52 full weeks ఉందన్నమాట. What we understand is, in a non-leap year, there are 52 full weeks. 52 వారాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా. 52 వారాలు ఉంటే 52 సోమవారాలు, సారీ 52 మండేస్, సోమవారం కరెక్ట్ కదా, 52 మండేస్ ఉంటాయి అన్నమాట. 53వ మండేకి గ్యారంటీ లేదు, ప్రాబిలిటీ ఉంది. There is a guarantee for 52 Mondays because there are 52 weeks. For a 53rd Monday, there is no guarantee, there is only probability. When will you get a 53rd Monday? When will you get an extra Monday? That extra Monday will come provided this 1 odd day. Generally 1 odd day can be Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. That 1 odd day can be any one of these 7 days. If you at all you want an extra Monday, that 1 odd day, if it is an extra Monday, if that 1 odd day is a Monday, then you get an extra Monday. So 52 Mondays are there for sure. 52 Mondays are there for sure. Guarantee 52 Mondays are there because there are 52 weeks. For a 53rd Monday to happen, that 1 odd day should be a Monday. Whereas there are 7 possibilities for that odd days. So how many possibilities are there for the odd days? There are 7 possibilities for the odd days. Total of 7 possibilities for the odd days. Which odd day is favorable? Monday being an odd day is what is favorable. So 1 case is favorable out of a total of 7. So 1 by 7 is the probability. You can see choice 4 is what is the answer for this. Okay, right. Let's come to question number 6. Okay, if a number is selected from the first 25 natural numbers, then what is the probability that it is not a prime number? Not a prime number from 1 to 25. Actually, we know what are the prime numbers from 1 to 25. What are the prime numbers? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 plus 1, 9. There are 9 prime numbers. There are 9 prime numbers from 1 to 25. We don't want it. So these primes are unfavorable cases. These primes are unfavorable. So 1 minus unfavorable cases are how many? 9. Totally how many numbers are we dealing with? We are dealing with 25 numbers. మొత్తం మనకు 25 న్యాచురల్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. అందులో మనకు అనవసరమైన కేసెస్ ఏంటి? ప్రైమ్ నంబర్ రావడం అనవసరం. అనవసరమైన కేసెస్ ఎంత? 9. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, probability of what is avasram is 1 minus probability of what is anavasram. Probability of what is required will be 1 minus probability of what is not required. 1 minus 9 by 25. So we get 25 minus 9 by 25. The answer will be 16 by 25. Answer is 16 by 25. Choice 2 is going to work for this. Okay, right. Very straightforward question. We don't want a prime. So probability of what you don't want is 9 by 25. So probability of what you want will be 1 minus probability of what you don't want. 1 minus 9 by 25, which is 16 by 25. Okay, that's the question number 6. Okay, ఇప్పుడు మనం question number 7 కి వస్తాం. 10 students are standing in a row.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 students are standing in a row. If 2 of them are chosen at random, then the probability that the 2 chosen students are adjacent to each other. It's 2 students would be adjacent to each other. So let us say the 2 students will take this. We can select 2 students in generally how many ways? 10C2 ways. This total number of ways of selecting 2 students. Now you want them to be adjacent. Adjacent ante ఇది ఒక case of adjacency. So you can have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇది ఒక adjacent కేసు, ఇది ఒక adjacent అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ ఉండొచ్చు లేదా సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఉండొచ్చు, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. అట్లా లాస్ట్ లో మనకు వచ్చేది ఏంటి? లాస్ట్లీ we will have 9 and 10. So there are 9 ways in which you can select adjacent cases. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10. So you can see 9 cases are coming out to be favorable. So 10C2, indakane manam chesam, 10C2 is 10 into 9 by 1 into 2, ante 45. You get 9 by 45. 9 ones 9, 9 fives are 45. So choice 2 is working very nicely here. Choice 2 is what is the answer. What is the experiment? 10 students are standing in a row. If 2 of them are chosen, chudandi, 2 of them are chosen. Chosen ante selected. Number of ways of selecting 2 out of 10 is 10C2. మనకు అనుకూలమైనటువంటి కేసెస్ ఏంటి? అడ్జసెంట్ ఫెలోస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అడ్జసెంట్ అంటే 1, 2, 2, 3, 3, 4 అలా 9, 10. 1, 2 నుండి 9, 10 దాకా 9 ఫేవరబుల్ కేసెస్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకే, నేను కౌంట్ చేసి చూపించాను. సో 9 by 10C2, this is 1 by 5. So question number 7 is very straightforward, choice 2. Yes, we come to the next one. A 4-digit number is formed by using the digits 1, 2, 6, 5 with no repetitions. 1, 2, 6 and 5. So first let us see totally how many ways can be form a 4-digit number. 1, 2, 3, 4. 4 blanks fill up cheyali. So you can fill it in 4 into 3 into 2 into 1. And 24 ways we can form a 4-digit number without repeating the digits. ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏదైనా ఒక నెంబర్ రావచ్చు. సో 4 విధాలుగా మనం ఫిల్ చేయగలము. నెక్స్ట్ ప్లేస్ 3, నెక్స్ట్ ప్లేస్ 2, నెక్స్ట్ ప్లేస్ 1. సో టోటలీ there are 24 ways of getting a 4-digit number. But what is favorable? What is favorable is we want the number to be a multiple of 5. Multiple of 5 అంటే యూనిట్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్లో ఇక్కడ మనకు ఖచ్చితంగా 5 ఉండాలి. 5 ఉంటేనే it will be a multiple of 5. So only one way to fill the units place, because 0 is not there in this. You have to choose among these 1, 2, 5, 1, 2, 6, 5, which number among this 1, 2, 6, 5 should be put in the units place so that you get a multiple of 5. You have to put 5 only. So that means there is only one way in which you can fill this place. Out of 4 numbers, 1, 2, 6, 5, 5 is already used. వాడుకున్నాం. మిగతా ఎన్ని నంబర్లు ఉన్నాయి? 3 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 నంబర్స్ 3 into 2 into 1. These many ways you can fill the other places. Ante 3 2s are 6. 6 ways you can fill. 6 into 1 is 6. So number of favorable cases is 6. So what is probability? Probability is number of favorable cases 6. Total number of cases in the 24. 6 1s are 6, 6 4s are 24. So final answer should be 1 by 4. Is it there? Yes, choice 2 is what is the answer for this question. Okay, choice 2 is the answer. All right, students, right. So with this, we come to the 9th question now. From the first 50 natural numbers, a number is selected at random. Ante 1 to 50 numbers undaga, oka natural number we are selecting. A number is selected. Total number of ways of selecting one number will be 50. 50 విధాలుగా ఒక నంబర్ని సెలెక్ట్ చేయగలము. The probability that it is neither a multiple of 3 nor a multiple of 4. ఇక్కడ చూడండి, neither nor.
neither nor అంటే it is negation of either or. What is neither nor? Negation of either or. So first we will find either or. 1 minus probability of either or will give us probability of neither nor. So let us do it like this. Multiple of 3. Either a multiple of 3 or a multiple of 4. So in this 1 to 50, first we will find how many are multiples of 3. Chusama? Okay. 3. 3 ones 3. 12 3s, that is 15. 16 3s, 48. Okay. So 16 numbers are multiples of 3. Multiples of 4. 4 12s are 48. 12 numbers are multiples. Multiple of 3 and 4 అంటే intersection ఉంటుంది. 3 and 4 అంటే ఏంటి? 12. Multiples of 12. How many multiples of 12? From 1 to 50, 12 4s are 48. So ఇక్కడ 4 numbers వస్తాయి. మన అందరికీ అడిషన్ లా గుర్తుండాలి. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. చూడండి, A అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అనుకుందాం, B అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 అనుకుందాం. A intersection B అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 as well as 4. 3 as well as 4 అంటే కామన్ మల్టిపుల్. లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఎంత? 12. అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 12 చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు 16 ఉంది. 16 ప్లస్ 12 minus 4. 12 plus 12, 24. So what you want is neither nor. Probability of neither a multiple of 3 nor a multiple of 4 is equal to 1 minus probability that it is either a multiple of 3 or a multiple of 4. So 1 minus 24 by 50. Either or enta 24. So దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. 2 12s are 24, 2 25 times. So 1 minus 12 by 25. 25 minus 12 by 25. The answer will be 13 by 25. What will be the answer? 13 by 25. Do we have that answer? Choice 3. Choice 3 is the answer for this. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ మీరు మైండ్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇవన్నీ చేశాను బోర్డులో. అదర్వైజ్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి వెరీ ఈజీలీ డన్. మెంటలీ యూ క్యాన్ డూ. ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఈదర్ ఆర్ నెగేషన్ నీదర్ నార్. క్వశ్చన్లో ఏమి అడిగారు? నీదర్ నార్ అడిగారు. నెగేషన్ ఆఫ్ నీదర్ నార్, ఐ మీన్ నెగేషన్ ఆఫ్ ఈదర్ ఆర్ ఇస్ నీదర్ నార్. నెగేషన్ ఆఫ్ ఈదర్ ఆర్ ఇస్ నీదర్ నార్. మనకు కావాల్సింది నీదర్ నార్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఈదర్ ఆర్ కేసెస్ ఎంత అని చూసుకుందాం. ఈదర్ ఆర్ కనుక్కోనికి అడిషన్ లా ఉంది. వాట్ ఈస్ అడిషన్ లా? P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Using addition law, we can find the probability of either or. Using addition law, we can find the probability of either or. Once you know the probability of either or, we got it as what? 24 by 50. The probability of neither nor will be 1 minus 24 by 50. That is 1 minus 12 by 25 is 13 by 25. Okay. So that's how we can do this question number 9. Okay. So that brings us to the end of the session. So please join and subscribe Time for ICET channel. And also we have a Telegram channel called T.Me/Time for ICET. And also our YouTube channel is there, www.youtube.com/Time for ICET 415. Please do recommend time for ICET preparation, right? So links are given in the description box. These are the links. Classroom coaching, please contact the nearest time center. And for online courses, you can enroll at this one. Either it is AP ICET or this. Online, you can also join and take the next step forward towards your dream with time. For queries, you meet them. So the best part of the session has come to you. Mi andariki, thank you for listening and please do practice well. Wish you all the best, students. Okay, let's stop here, students.
థ్యాంక్ యూ.